Alright. We're back. You all know what time it is. I was not going to skip Leo. We skipped, what was it, Cancer? Because I already had the Platinum. We're going to do this as a video because it is like 1 in the morning, so I'm not going to stream. But I would very much like to get these entries done because I'm going to have to also do things late tomorrow. So I might end up combining both days into one video. We'll see. But yeah, now with the new update, this game has gotten a lot less annoying to play. So getting UGs up the butt, it's very nice. Did a bunch of parent runs. You do 6 wit on your parent runs, like this UG 7. Look at this. Run 6 wit. You just get like insane stats. 1650 wit almost. So definitely very easy. Just do Alhado High 6 wit, easiest parent runs in the world. We got a good amount of potential aces to try out here. I think I'm gonna want to redo some front runners. I do have a Bakshin I want to try though, so I'm gonna try her out. She's not like the greatest Bakshin. It's not like super good. But as far as I know for this sprint, you basically just want to spam skills. Like golds aren't even as important as just spamming. We got the corner skills, which are a big deal. So we'll see. I didn't do a ton of research for this one. I'll probably do a little bit after round 1, or at least after today. We'll see what I decide to do. But I think I want to do front pace late. I do have some debuffers. Spades indicate debuffers, so we can also try out some debuffers. I think we're just going to try triple ace for this first entry. I think this is my best one, yeah. Try you out. And I believe you are late surger. Yes. Okay, we're going to try pace front late for this first entry. We'll see how it goes. I changed the UI a little bit. Alright, let's look at what other people are running here. Ballroom Fuji, okay. This Pace Chaser Bakshin. Pretty decent stats. As far as I know, stats don't matter as much in this as just spamming skills. So this guy might be at a little bit of a disadvantage because he's not spamming enough skills. Is there even a point in looking at this team? I mean, from what I heard, actually, like, it's anybody's game here because this is so RNG, but we'll find out. Look at the shuttle here. A lot of green skills. Okay, let's see if what I have been told is correct. Let's see if skill spam is the way to go. Otherwise, I might have to work on some rebuilds. But I was told skill spam matters more than stats here. That may be slightly outdated information, considering the updates. We will see. I think my information may have came pre-update, so the updates may have changed things. The only thing I have heard is that late surgers may be slightly better with the update than they would have been. Which is why we're going to try out some late surgers. See how that goes.
桜爆心王2枠2番での出走。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは富士奇跡、大気シャトル、8番桜爆心王。期待通りの結果を出せるか。1番人気8番桜爆心王。さあ花に立ったのは2番桜爆心王。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは富士奇跡、1馬審査、大気シャトル、さらにはカレンちゃん、差がなく8番桜爆心王。少し離れて西のフラワー、外から7番桜爆心王。第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。みんな大好きだよほらあなたもカレンに夢中になっちゃまだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。カレンちゃんここで抜け出した。え勝利に向かってバチーン。上がってまいりました。カレンちゃん突っ込んでくる。カレンちゃん見ていてくれ。これが私の全力だ。残り200。足色は衰えない。カレンちゃんリードは1馬身。2番手争いは大気シャトル、2番桜爆心王。 Okay, okay. 見事カレンちゃん100回以上の強さを見せた。今日もカレンが一番可愛い。 Things definitely feel a little bit different with the positioning. Nothing crazy, but that definitely felt a little different. 学級委員長に続け。3番人気9番桜爆心王。9番人気7番桜爆心王。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。実力は引けを取りません。 Yeah, people taking a lot of gold skills. I'm not sure if that is the play 一 here. 番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。5番大気シャトル。 This thing's a little scary. パドックでも注目を集め I'm afraid of this one. 素晴らしい仕上がりですね。4番西のフラワー。7番人気です。ちょっと元気がないですね。 I wonder, actually, I'm curious. Are people still doing make a new track for these? No, they use no how to high. Yeah. It seems like at this point now how to high is better than making track. I'm getting way better builds off of a how to high. Yeah, everybody's using a how to high. It's so nice having the short runs. 8番人気3番カレンちゃん。5番人気2番リホノブルボン。ライバルた Ooh, ちは強力ですが that's a lot of skills. 競争を期 God 待した dang. いですね。逃げを打ってこの子のペース Alright, let's see how this one goes. It's way harder to assess with all the changes that they made. You gotta like relearn this whole game at this point with how many things that changed. 次へとつなぐ大事な一戦。馬娘たちが全身全霊をかけて臨みます。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗2大マイル戦。 But you know me, I like to figure things out on my own and do things the hard way. 三冠馬娘キングヘイロー。ここまで無敗2大スプリント覇者9番桜爆心王。3番人気です。下克上は起こりうるのか。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは Baksheen is missing a lot of procs. Okay, she hit groundwork there. There we go. I think we missed it last race. Main point of her is to block other front runners. She still hypothetically can win, but it's mainly just she wants to stay in front. So let's see if she can manage that. ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。勝負は最後の直線に持 I ち think we're losing to the shuttle here, unfortunately. 勝利に向かってバチーン。第1シャトルかわして先頭に立った。残り200。1番西のフラワー。 Yeah, maybe the flower actually
hard to say. All right. He actually would have beaten the Taiki shuttle. やっぱり私優秀ですね Okay. This boxing doesn't seem too bad. She actually almost took it. Let me take a look at this again. Just trying to assess things. Yeah, I think it was mostly luck. Nothing crazy going on here. Yeah, I think, as far as I've been told, this Chami is like extremely RNG compared to like everything else. You just, what happens happens. There's not much you can do about it. Benefit is as far as I know, it's a pretty even playing field. Like UGs aren't gonna win every single time, like we just saw, and SS rank still managed to win. Looks like we've only got SS ranks against us here, but like there's not that much of a difference. As far as I know, over 1200 actually acts as half as much. This is like 1504. This is like 12. What is that? 24. It's not like that crazy. So there's not a huge difference between max and overmax unless you go way over. And like I said, I believe skills matter more than stats in this one. It's all positioning. There's not enough space in the last spurt for skills to really power you through, so it's all just skill activation. I'm just gonna send it. I think maybe we should just be looking at stuff that we lose to, because we're not gonna glean that much information from looking at the builds. Still want to peek a little bit, just in case. But if this is as RNG as people were saying, then it really doesn't matter. この評価は少し不満か。2番人気はこの子。ここまで無敗。グランプリウマ娘。小栗キャップ。威風堂々とスタートを待つのはこのウマ娘。ここまで無敗。2大スプリント覇者。7番桜爆心王。1番人気です。私が一番期待しているウマ娘。気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。 Seems like I may just want to build a Taiki shuttle. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはカレンちゃん、3番桜爆心王、5番大気シャトル、期待通りの結果を出せるか。1番人気7番桜爆心王。さあ花に立ったのは3番桜爆心王。このままリードすることができるか。続きました7番桜爆心王、3番桜爆心王、7番桜爆心王。2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。勝利に向かってバチーン。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。かわいいをあげるカレンちゃん、ここで抜け出した。最後のコーナー、先陣を切ったのはカレンちゃん、7番桜爆心王。外で足を止めています。外から上がってきたのは小栗キャップ。私の全力だ。残り200、追いすがる岸あけぼの小栗キャップ。並んできた。ここまでかカレンちゃん。 Oh, the late surger. Okay. Yeah, maybe late surgers are good here. Swick. Oh, goody W. Interesting. Okay. Not a very big data set, but this team seems to be pretty solid so far. Still feels like I might want to build a Taiki shuttle. Maybe swap out Bakshin. The question was really how many frontrunners are we going to see? We're not really seeing that many frontrunners. It's like all pace and late, so may drop Bakshin and throw in another pace.
everybody running, shooting, and Blossom, which makes sense. まずまずの仕上がりですね。5番キングヘイロー4番人気です。 I do have a king that I want to try with a similar build. Less gold skills, a little more power, I think. I wasn't sure about her skill. I feel like if she's in the back, it might be proccing a little bit too late. But it could be good insurance. I have one where Iron is like an extra unique. So it's like she's either positioned well and doesn't need her skills, or she's positioned in the back and gets a ton of acceleration. So we'll probably swap out Bakshin for her, and then maybe we'll try out a pace, but I need to build a Taiki shuttle, I'm pretty sure. We'll see. I don't think we've seen one win yet.各馬娘の構想が期待できます。1番人気はもちろんこの子。ここまで無敗トリプルティアラの馬娘エアグルーヴ。2番人気を紹介しましょう。グランプリ馬娘桜千代の王。注目の I don't hate the idea of Chio either. Might consider her. 3枠3番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。3番桜爆心王と7番オグリキャップ、この2人が競り合っているぞ。さあ後続を離して先頭に立ったのは3番桜爆心王。さあ花に立ったのは3番桜爆心王。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜千代の王カレンちゃん。並んできた7番オグリキャップ、外から行くキングヘイロー。続いている1馬身離れて大気シャトル第4コーナーカーブ。かわいいをあげる。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのはカレンちゃん。勝利に向かってバッチーン。カレンちゃん完全に抜け出した。カレンちゃん突っ込んでくる。2番手争いはキングヘイロー3番桜爆心王。200を通過。カレンちゃん The Chio might take it. Oh, Cuttin just managed it. Let's go. That's already Group A, right? It's that easy? 今日もカレンが一番かわいい。 Is it really that easy this time? Crazy. It's so easy. Easy game. Umamusume Gaming. Karenchan Gaming. Man, I couldn't even make it into Group A on Cancer. It was horrible. I did win Group B finals, but man, that was awful. S ranks, whatever. Also, we got double S ranks. Take a look at this Amaru, I guess. I am curious how my debuffers would fare. I think for one entry here, we're going to want to run just Karin and my two debuffers. I do want to exploit the Summer Gold ship skill and get Dominator off in a non-medium. That's just fun. Now we already got Group A, so we can screw around. I was also considering regular King instead of Cheerleader King, so I may still try her out at some point as well, but I haven't built her yet. Yeah, there's not even a point looking at S ranks. I think you need at least double S. But you may not need UGs here, from what I've been told. I still want to be running UGs since they're very viable now with the Haruhai update. It was so nice of them to give that to us really early. I think that was in the Japan version like 3 years into the game before they got that. So we got that extra early.
The 20-minute runs just breeze by. It's so nice. ここまで無敗2大スプリント覇者1番桜爆心王2番 I actually am having fun playing this game again for once. I was trying to I was in denial about making a new track, but the length of the runs was just burning me out. I was not having fun. It just felt like work. 各馬娘ゲートに入って体勢整いましたスタートです各馬娘綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね That late start is rough. 先行争いは7番桜爆心王3番マルゼンスキー1番桜爆心王 That was a nasty late start for Cut and Chen there. 単身で飛ばしていきます2番手の位置で先頭を伺うのは3番マルゼンスキー外を通りまして6番マルゼンスキー4番手に1番桜爆心王キングヘイロー5番手そのうち並んで岸明ボの1馬審査8番桜爆心王まもなく第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません可愛いをあげるこの直線で勝負が決まるぞまだ1馬身以上の差があるぞここから捉える Still recovering a bit. 最後のコーナー最初に立ち上がったのは7番桜爆心王抜け出したのは7番 Actually, very impressive recovery for Cut and Chen. I think she's still maybe going to take it unless Oguri 全力だ sends it here. 100を通過勝利に向かってバチーン3番手争いはグリーン I heard late start was a death sentence. Yeah, Bakshin took it. Okay. That was a podium sweep, I'm pretty sure. Podium sweep? Let's go. Bakshin Gaming. We love it. Okay, so this team seems very solid. Let me do these so I don't forget. Okay. 出走登録する馬娘を3人選んでくださいはい桜爆心王です So, do we drop you? Are you viable? No Speed Star. No, I took Ignited Guts. This is definitely apparent. Unfortunately, I have not hit UG on Nishino Flower yet. I definitely could if I send some more runs. I keep missing Speed Star on her. This one, Speed Star, Sprint, and Turf S. I think we send this one just to try her. So we'll try this, and then I think I'm going to try Cut-In and 2 debuffers. 勝ちに行こう Yeah, I think what happened was even though this one was double S rank, this run went so well otherwise that I figured I'd just keep it and try it. Because the Turf S kind of makes up for the lack in power. Wedding Curran, I heard, is like busted in this. Unfortunately, I did not manage to get her. Let's look at this Wedding Curran. Also with the double S. 3番人気ではありますが Shooting 逆転も Blossom. 狙える能力を持っていますよ芝のコースで力を十分発揮 Only できそう single ですね circles on these. Burning Speed, Ignited Power. It's on, I feel like, is kind of a waste. I think you should just take Ramp Up and take some other stuff. Also, no Speed Star. Stats aren't crazy. We'll see. I've heard her unique is kind of busted here. She would definitely be my top ace pick if I had her, but unfortunately, no such luck. 美しい青空が広がる中山レース場
ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。現在 She wasn't overall useful enough for me to want to spend money on her. 実力は負けていません。2番人気 We got Wedding Fine Motion, who I think is much more ubiquitously useful because she has built-in neck and neck. 7枠7番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬 And 娘 these 綺麗 late なスタートを starts. 切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイキシャトル、8番カレンちゃん、1番オグリキャップ。花を奪っていったのは8番カレンちゃん。2番手の位置で先頭を伺うのは1番オグリキャップ。外から行くアイキシャトル、そしてその外5番カレンちゃん。差がなく7番西のフラワー、そのうち並んで9番オグリキャップ、2番オグリキャップ並んでくる。さらに内3番西のフラワー、少し後ろから4番西のフラワー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。 Goody might want this one. 誰が仕掛けるのか。まだ一番 He's pretty well positioned. ここから捉えることができるのか。中山の側線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。9番オグリキャップ並んできた。100を通過。足色は衰えない9番オグリキャップ。 Yeah, Goody wants it. 食い下がる第一シャトル。 Okay, so they were right. With the update, late surgers are much better. 強さを見せた見事な勝利。よし。お腹が空いたな。 Solid carry with those late starts. Good job, Oguri. 8番人気、7番西のフラワー、3番人気は6番大吉。 I don't know if this is Chinese or Japanese. I think it's Japanese. I'm pretty sure they don't use this character in Chinese. I think it's just a lot of kanji. Isn't this the kanji for Uma? I think that's the horse kanji. It's like one of the only ones that I know. Can't tell if that is it though. Ooh, they got the corners. A lot of green skills. I think the power is warranted. The speed, well, the speed is a little bit low. Yeah, I could see it. Yeah, that's actually good here. So this is Ura Finale, right? That's the Ura Finale skill. I actually did this build in the first. No, this is Unity, so they got that from Inspiration, I guess. Yeah. No, this is the, yeah, it must have been one of the grandparents then. I know, here it is. Yeah, so they got lucky and inherited that. That's a really good one for this one, because stamina doesn't matter at all. Yeah, they got more than enough. That's a really good inherit. So far, I think the only late surger that we've seen win is Mayo Goody, which is surprising. And the only front runner is my Bakshin. Neck and neck. Yeah, this guy seems like he knows what he's doing. These are really solid builds. So this will be good if we can actually win this. Guts. I've heard conflicting opinions on Guts. Now, it might be worth it just to be able to take Ignited Guts, because I believe this one gives you velocity and acceleration, so it's really good. But you really need it with an all-Guts team, and I don't think... Yeah, they're not running an all-Guts team, so it's not going to be that powerful. As far as I know, Guts is not really that good here. So we'll see. I am curious. And I think Guts is just kind of dead. Once Grand Live comes out, Guts is actually back to being dump stat. It's like purely a meme build. It's not worth it at all.
Could be wrong, could have received some misinformation, but as far as I have been told, Guts no good. 秋の三冠馬娘マルゼンスキー注目の2大スプリント覇者7番西のフラワー7枠7番での出走気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー7番西のフラワー桜爆心王期待通りの結果を出せるか。1番人気カレンちゃん先頭をかけます。マルゼンスキーすぐに続いて桜爆心王とマルゼンスキー2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。 I don't know what's wrong with Nishino Flower here. 続きました桜爆 Must have failed some witch checks, even though she hit her skills. 勝負どころ。 She failed some like wit positioning checks. 先頭は宮様は果たして抜け出すのは誰だ。最終コーナーを I think Karen's gonna have to carry us. I don't know if she can. Yeah, I think we lost this one. Unfortunate positioning. あと一歩及ばないか。 It's gonna happen. Fail some positioning checks and you're just cooked. 行きましょう。7番人気9番西のフラワー8 Another 番 wedding カレン Karen. ちゃん1番人気です。 What is her skill actually? What does it say? 芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 Okay. Based on this, potentially like Speed Star mixed with Playtime's Over, which would be very good. It also procs at a decent time to get your positioning for this one. With Speed Star, Turbo Sprint, no neck and neck, but head on. We got one double circle corners. They got all the corner skills. Yeah. I think this would definitely be my pick over regular Karen. But I think her skill also can do a similar thing. Yeah. It just sometimes procs too early, but it still helps with your overall positioning when it procs. 4番人気6番オグリキャップ。 ライバルたちは強力ですが、構想を期 I've 待し also たい heard ですね。 this is like the one race where Corner Connoisseur is actually maybe worth taking. I still don't think the gold version is worth, but taking Corner Acceleration, taking the acceleration skills is actually kind of worth here. 勝ちは十分に狙える3番人気5番 This is like the one time where mid-race acceleration is beneficial. 逆転を狙える能力を持っていますよ。 8番人気4番桜爆心王。 ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。 9番人気は Yeah, I don't think there's much that we can glean from looking at other people's builds at this point. It's all kind of the same stuff. I think we got the idea. I'll look at a few more here and there, but I think for the most part, yeah, we're just gonna be looking at the same shit. 次へとつなぐ大事な一戦。馬娘たちが全身全霊をかけて臨みます。現在1番人気はここまで無敗2大スプリント覇者8番カレンちゃん。続く2番人気はここまで無敗グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿。注目の2大スプリント覇者西のフラワー8枠9番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気8番カレンちゃん。先頭は桜爆心王。単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿。そしてその後方には6番オグリキャップ4番手8番カレンちゃん。すぐに続いて西のフラワー7番カレンちゃん。 Okay, looking a little better on positioning here. シャトル内を回ります。キングヘイロー外を通りまして2 Not 番 great, but better. まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まると西のフラワー前を狙っているぞ。未来 Okay, はきっと procking that at a good time, I think. 咲いて開いて広がる私のお花
Oh yeah. Oh yeah, that was good timing. I don't know if she can hold it though. That Oguri is up our ass. Yeah, I think the Oguri just took it there. Good showing for late surger Oguri. She's been doing all right here. I'm just gonna send it. I'm done looking at the same builds over and over again. If we lose to like the Fuji, we'll look at it. we'll look at like uncommon stuff. 晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1200レオ杯9人の馬娘たちが挑みます。さあ1番人気の紹介です。2大スプリント覇者藤木関、続く2番人気はグランプリ馬娘1番マルゼンスキー、注目の2大スプリント覇者西のフラワー6枠6番での出走。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは5番桜爆心王、 A lot of front runners in this one. 1番マルゼンスキー、期待通りの結果を出せるか。 Was definitely the most so far. 先頭は5番桜爆心王、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番桜爆心王、3番手待機シャトル、それを見る That shuttle is sending it, jeez. She might suffer from success, potentially. She might actually miss shooting. Yeah, looks like she's probably just good. Yeah, she hit it. I didn't send in it though. This Karen-chan is working out great. I'm impressed. I thought Wedding Karen was supposed to be the good one. She didn't even proc her unique. She's just like a really good build. What do I have on her again? Yeah, I don't even have corner skills or anything. She's dominating. And she is statted to hell. So maybe stats do matter. That's like the Sprint S, like she is powerful. I had a really good run with her. I do want to look at the wedding Karens. Just curious how people are building her. Yeah, a lot of gold skills. I think people are overdoing it with the gold skills a lot, but, you know. Get back to my Karen. I'm not really one to talk. This is also a good amount of gold skills. But I think if you're only taking gold skills, you're playing a risky game, because you're not proccing a lot of stuff in this. But it seems to be working for her. Maybe it's the late race gold skills are more worth it, and early and mid you should just be doing white. Maybe that's the trick. Take it like a 1 or 2 mid-race golds, and then everything else should be late race. I think this is mid too. I don't know. I'm really impressed that she's doing so well. I did not expect her to be doing this well. So it's either I'm a little bit off in my skill build assessment, or stats do actually matter. I'm leaning towards stats, because she is pretty statted out.
I was told the scariest thing is like sprint, corners, double circle, and whatever racing style you have. Corners, double circle. That's like the thing that's gonna get you wins, and we don't have either on Karin. She's killing it. So I don't know what's up with that. 桜爆心王この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗。2大マイル戦覇者待機シャトル、2大スプリント覇者西のフラワー。現在3番人気、注目株のウマ娘だ。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはキングヘイロー、桜爆心王、西のフラワー。さあ期待に応えて桜爆心王、逃げる逃げる、早くも先頭。続きました日本のブルボン、激しい先頭争い。3番手には待機シャトル、4番手には1番カレンちゃん、キングヘイロー追走、さらに外9番カレンちゃん。少し離れて西のフラワー、藤木関並んでくる。外を回ります。小栗キャップ第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。可愛いをあげる。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。西のフラワー前を狙っていると最終コーナーを曲がって。 Not looking great, unless Oguri really wants to send it. Yeah, maybe Nishino Flower, maybe. She's going. 一気に上がってくる西のフラワー。私の全力だ。100を通過西のフラワー。並びかけてきた西のフラワー。抜け出した足色。 Alright, alright. I was worried about her ability to hold her lead, but she doesn't need to hold it for long. 勇気の花束お届けしました。 Alright, looking pretty solid. お世話になりました。 So far we're over 50%, which is nice. I do want to try out the debuffers, so let's just try that out real quick. 頑張ります。 Think, what was your stick? Front pace. I do have a debuffer Karin as well. Can I at least look at her? Can't. It won't even let me look at her. Hang on. ごレースを走ります。 To actually go to her. Okay. Because we do have Adored by All. I think I built this one as a front runner. Yeah, so that way we can try to hit. So we either got restart, hit people in front of us, hit people behind us, maybe get both late and pace as well. So we're hitting everybody. I wouldn't mind trying her out, but this cut-in is kind of killing it. Maybe you know, let's try it. We're already in Group A. I want to experiment. I want to see how these debuffers go. Let's just try all the debuffers. 小栗キャップだ。よろしく頼む。 This one's only got front. I think this one's better for debuffers. Yeah, this one's got everything. Let's just see. Let's see how the debuffer build goes. I'm curious. This may not go well, but I don't really care. You never know. Maybe this is OP. I just think it's really funny that we can get Dominator off on any course now. I'm just gonna send it. Let's see. If we just spam debuffs, what happens? I think these builds are just good enough to maybe win, but the debuffs have to do like a lot of work. But we're definitely going to be causing some chaos here. このレース、最も人気を集めているのはここまで無敗2大マイル戦覇者9番小栗キャップ1番人気です。実力は負けていません。2番人気ここまで無敗2大マイル戦覇者5番小栗キャップ、注目の2大スプリント覇者桜爆心王、2枠2番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。
今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。カレンちゃんと北さんブラック、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気9番オグリキャップ、花を奪っていったのは北さんブラック。 It's our first time seeing Akita-san. 桜爆心王上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが I'm gonna have to look at her when this is over. It's a special week here too. Interesting. これだけ密集していると紛れがありそうですね。さあ先頭に立ったのはカレンちゃん、北さんブラック。並んできた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。桜爆心王前を狙っているぞ。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った大気シャトル。抜け出した大気シャトル、見事なごぼう抜きを見せる。残り200。足色は Yeah, I think we're just causing chaos here. I don't think we're gonna get any W's, but わずか大気シャトル譲らない。大気シャトル今1着でゴールイン。 unfortunately Curran did not get her ライバルに打ち勝ち。 gold debuff off. 可愛くない。 I was kind of hoping that would put in some work. This boxing clearly sucks. 行こっか。 I think we're gonna want to keep Rudolph in though for the Dominator to try her out in the next one. We'll put back in the other Curran and I don't know about the third. We'll see. Maybe I'll try somebody new. 9番人気 I forgot to look at the Kita-san. I don't really care that much though. She didn't win. Probably because of me. I think I played a large part in that. What did she get hit by? Like restart, Dominator, 1 or 2 hesitant fronts. I think 2 hesitant 美 fronts. しい Yeah. 青空が広がる中山レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。 Some of these were pre-planned in case there were a lot of frontrunners winning, さあ1番人気の紹介です。 which we have not been seeing, so I think it's a little overkill to debuff the crap out of frontrunners. 二冠馬娘シンボリルドルフ、注目の2大スプリント覇者。7番桜爆心王、7枠7番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは5番カレンちゃん、7番桜爆心 Okay. 王、8番 You do get adored by all off this time? 期待通りの結果を出せるか。1番人気1番カレンちゃん。さあ花に立ったのは5番カレンちゃん。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番桜爆心王。すぐに続いて大気シャトル、そのうち並んで1番カレンちゃん。すぐに続いて8番桜爆心王。勝利に向かってバッチン。この後からキングヘイロー、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。7番桜爆心王、前を狙っているぞ。8番桜爆心王、並んできた。 I did not see Dominator proc, unfortunately. 8番桜爆心王、しかしその差はわずか。8番桜爆心王、 We're causing chaos, I'm pretty sure. There's not going to be taking any W's. それは認めましょうかも。 I'd like to see everything proc. I know it's unlikely because there's not a lot of time to proc skills, so that you gotta get lucky with the wit checks. But I really want to see Adored by All and Dominator with the other whites proc and see what effect that has. 学級委員長に続け。 Interesting. 9番人気は Summer Shuttle. 桜爆心王。 Because I keep forgetting. We'll take a look at this one because it's kind of rare. 大気シャトル。まずまずの仕上がり Yeah, です still ね。 kind of the same build otherwise. Not running 勝利を掴んでほしいですね。 shooting, obviously, because that's kind of hard to get. Okay, so this one is like a standard velocity increase and then a slipstream. Seems okay, but probably not as good as shooting. I guess the one benefit is you can't suffer from success. Well, I guess you can. You might not get your second effect if you're in first, but you at least don't suffer if you're in second.
美しい青空が広がる中山レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗2冠馬娘西のフラワー1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗グランプリ馬娘オグリキャップ、注目の2大スプリント覇者桜爆心王、8枠9番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。カレンちゃん快調に飛ばしていきます。先頭はカレンちゃん単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心王西のフラワー、この位置につけています。4番手5番待機シャトル、少し後ろからオグリキャップ、さらに6番待機シャトル、1馬身離れて富士奇跡、1馬身差キングヘイロー、そしてその内を回ってシンボリルドルフ。カレンちゃん先頭を進みますが、これは正解でしょうか。カレンちゃん、彼女の客室には合っていますね。 Seems like adored by all is not very consistent, unfortunately. 勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。勝利に向かってバッチン。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った5番待機シャトル、仕掛けてきた。飛んでくる。残り200。先頭は依然西のフラワー、西のフラワー、苦しいけど粘っている。 Yeah, I'm not seeing the gold debuffs popping. Okay, so the debuffs seem to be very unreliable here. I don't think debuff is the way to go on sprint. We will be utilizing that in the future, but on this one, I think I've come to the conclusion that it is not worth running debuffs at all. We'll maybe keep Rudolph in for one just to see, but I'm thinking we just ditch debuffers for the sprint. It's just super inconsistent. May have something to do with the summer gold ship skill too. I haven't looked at the exact proc conditions for that, so it may just not be good on a late surger. You might want to put it on a pace chaser or something. Might be better. But I don't know, man. I'm not feeling the debuffs here. They don't seem to be doing enough. グランプリウマ娘サイレンス鈴鹿1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗2大マイル戦覇者待機シャトル、注目の2大スプリント覇者6番桜爆心王、6枠 I 6 would 番での出走。 potentially consider double Dominator, but the other Dominator characters are annoying to build for sprint. And I really don't want to be building like a sprint debuffer. I feel like there's potential for that to not be good. Okay, so we do hit adored by all this time. 後ろ西のフラワー、そしてその外から行ったのは石揚げ物。すぐに続いて待機シャトル、1馬身差7番桜爆心王、内からマルゼンスキー、1馬身離れてシンボリルドルフ。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、 See if maybe we can also hit Dominator. 彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。最終コーナー、先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿。 I'm not seeing it. 西のフラワー、サイレンス鈴鹿、先頭はサイレンス鈴鹿。これは強い。 There's Dominator, super late. サイレンス鈴鹿、逃げるサイレンス鈴鹿、譲らないサイレンス鈴鹿、逃げる。 Yeah, I think we just totally enabled that Suzuka. You're welcome. I'm pretty sure that I guess they would have won anyways, but I think the Nishino Flower should have won there, and we just enabled the Suzuka. 5番人気。 Yeah, I'm not feeling the debuffers. Though I will say the white debuffs do seem to be proccing pretty consistently, so it does seem worth if you have the points to just throw them on your aces, which I've been somewhat trying to do. But if I have to choose between like sprint corners and a debuff, I'm taking sprint corners. 十分に実力を出せるレースとなりそうですね。 1番人気はもちろんこの子、ここまで無敗2大マイル戦覇者5番待機シャトル、実力は負けていません。2番人気
2大スプリント覇者6番キングヘイロー、注目の2大スプリント覇者3番桜爆心王、3枠3番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。3番桜爆心王、落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが、期待通りの結果を出せるか。1番人気5番待機シャトル。さあ花に立ったのはカレンちゃん、このままリードすることができるか。続いて3番桜爆心王、3番桜爆心王、カレンちゃん、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。勝利に向かって爆心。お互いに牽制し合っているようですね。第4コーナーを進んで得点へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。中山の直線は短いと、後ろの子たちは間に合うか。5番第1セットル、完全に抜け出した。強すぎる、完全に抜け出した。残り200、5番第1セットル、リードは4馬身。強い2番手争いは6番キングヘイロー、カレンちゃん。 I don't feel like the debuffs are having that much of an effect. ギリギリセーフかな。 It's a little hard to tell, but it just doesn't seem like they're doing enough. I think it's just あ that りがとうございました。 because of the shortness of the course, it's like if you're ahead, you're just gonna maintain your lead anyways. It's like so hard to pass. It might enable like a late surger. If you had like a really good late surger ace, maybe you run like two pace chasers with like Dominator or something. Could work, but I don't think it's worth it. 出走と I think I'm just gonna 爆心王です。 give up on キン the グの出番ね。さあ on the debuffers here. キングの出番 Actually, ね。 let me see キン who's グの got 出番ね。さあ who's got the better ゴール skills. の用意を。 Both kind of similar. Why did I take this? I must have been really tired. I think that was an accident. Oh, you know, I think it was I clicked it and then I tried to take it off and I must have accidentally left one level and didn't notice. I think that's what happened. Because I clicked the gold version and then I'm like, oh wait, this isn't spring. And I took it off and I must have forgotten to take off the first level of that one. Yeah, I think this one is a little better. キングの出キングの出キングの出番ね。 More wit too, yeah. Let's try this one out. はーい、カレンちゃんです。 Swap back to the good Karen, which I think was this one. How does she compare to this one? Yeah, I think this one is better. レオ Do that one. シンボリ・ルドルフだ。 Yeah, probably just throw in the Oguri again. I could maybe throw in this one. I don't think I like her as much though. This one's got sprint ass. Nah, this one's just better. Even with the debuffs on the other one, this one's better. 5レースを走ります。対戦する相手は毎回変わります。楽しみですね。 Yeah. Let's see how this king does. I'm curious. 勝ちに行こう。 I really do think the first team that I started with is actually like really solid though. 行こっか。 I'm not a huge fan of the Bakshin. I think I would prefer a shuttle maybe. Although Nishino Flower seems good. Maybe I'll do some more runs with Nishino Flower, try to get a UG rank. Get a little bit of a better run on Nishino Flower. And we'll try to get similar stats to the Karen. I'll sleep on it. We'll see. Let's see how good this king does. If king impresses me, maybe we go for a UG king. 3番 Finally got a UG wedding Karen. 1番人気8番オグリキャップ。
Looks like everybody's got some form of Karin-chan. Pretty low power. 前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。 I don't know whose skill this is. Is this from like maybe Mejiro Palmer or something? I don't recognize it. So Anchors is an interesting choice. I think maybe they were also anticipating a lot of frontrunners. I assume that that's meant to counter having a lot of frontrunners. Or I guess just bad positioning. I guess it kind of makes sense. Sometimes we end up in like 7th with a pace chaser. So I assume this is to counteract bad positioning in general. I don't know what's up with all of these recoveries though. This is weird. I feel like this is recycled. Maybe they're planning on using this in the next one too or something, because I don't understand the point of all the recoveries. I was hoping with the UG Karin we'd actually see a good build, but this is not it. Yeah, she is pace. I don't really get it. I thought I understood what the angle was. Yeah, low wit. This skill, I have to deep dive this one. I feel like regular King might actually be pretty good here. Even maybe Pace Chaser King. But I don't think I've ever looked at the... I don't think I've looked at this one on Game Tora, so I'm not super familiar with it. I don't know what the point of Frenzied is. Although I did hear that they changed how Frenzied works a little. I still doubt that it's good, though.各馬娘の構想が期待できます。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗グランプリウマ娘オグリキャップ1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗2大スプリント覇者5番カレンちゃん、注目の2大スプリント覇者キングヘイロー3枠3番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 Not like the late starts. 先行争いはサイレンス鈴鹿9番桜爆心王4番カレンちゃん、最後方からのレースとなったキングヘイロー大丈夫か。ちょっと厳しい位置ですが頑張ってほしいですね。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番桜爆心王、少し後ろから岸明殿2番カレンちゃん、並びかけてきた差がなく6番桜爆心王。 Yeah, based on the way she's performing, I think Karin would have had this in the bag without the late start. Oh, it's not looking too good. She might still have it. Actually, I think Oguri has it. Maybe King wants to send it too, all the way from 9th. That would be impressive. But she is going. Ooh. I couldn't tell if we got a podium sweep there or not. I think it was close. Very close. That was kind of impressive coming from 9th. By a nose, wow. Okay. Maybe King is actually really good here if you get the right build. It's weird, we're seeing a lot of wedding Karin-chans and none of them are good. People are trying to use her as a debuffer. I don't think it's worth, man. I think you just build her as a really solid ace, and her skill is pretty decent, but honestly, regular Karin is doing great. I was really scared that we were going to see like nothing but wedding Karin-chan Ws, but
Like, we haven't seen a single one yet. It's crazy. 次へとつなぐ大事な一戦。ウマ娘たちが全 I 身 think if she 全 was 霊をか built けて臨み properly, ます。 she'd do さあ well, but 一 it 番人 just 気の seems 紹 like 介です nobody can build her ここまでに properly. 入 It's just り weird. グランプリウマ She should be 娘 very 大連 easy to 出ですが build. 実力は負けていません。2番人気2大スプリント覇者、1番カレンちゃん、注目の2大スプリント覇者、3番キングヘイロー、3枠3番での出走。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集 That's 中してましたね。 actually runaway Suzuka. が期待できそうです。マルゼンスキーとサイレンス鈴鹿、この2人が競り合っているぞ。最高峰からのレースとなった3番キングヘイロー、大丈夫か。ちょっと厳しい I guess she's viable again. 欲しいですね。 Now that you don't have to use making a track. 単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、とどめをついて9番カレンちゃん。 With the position keep changes, doesn't seem to be doing そ much. の後ろに待機シャトル、それを見るように1番カレンちゃん。第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。じりじり詰める9番カレンちゃん。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。勝利もつかめ食い下がる4番カレンちゃん。マルゼンスキー急走。残り200、3番手争いは I think King got blocked there. She was about to send it. 先頭は9番カレンちゃん。変わらないにありました。9番 Cotton is like busted. 最後意地を見せて栄冠。今日もカレンが一番可愛い I think we're just keeping her for the long run here. No need to rebuild that one. 勝ちに行こう I'm just gonna try to copy what I accomplished with her on somebody else. King is proccing her unique more than I expected her to. I was thinking she might suffer from success, but she clearly is not. Unfortunately, she got blocked there, but she did hit her unique and iron. And I think if she didn't get blocked, she actually would have shot off. So I'm like, oh, I don't know, man. I'm kind of between King and Flower. I may just switch off. Maybe I'll do a couple of each and see what we get. 8 I'm 番人気 kind は of liking the idea of both. キングヘイロー。ちょっと厳しいメンバー I で just すが、 maybe need a little more 健闘を期 power. 待したいですね。 Yeah, she might just need a little more power. How is she compared to Oguri? Where's my Oguri? 2番人気 Yeah, I think she just needs a little more power. 一番人気に You can get a 負 pretty けず solid 劣らず build going with her. いい仕上がりですね。 6番人気2番カレンちゃん、4番人気 What a 1番 waste. アグネスタキオン。ライバ Yeah, ル you たちは really 強力 need ですが、 that skill, 構 right? 想を期待したいですね。 Where's this 最後の one? 直線での粘り強さには目を見張るものがあり It's ま the すね。 first time I've seen this skill. I don't know what card you get that from. 9番オグリキャップ、9番人気 Actually, I could look. 8番人気 Let's look at their 5 deck. 番キングヘイロー、1番アグネスタキオン、4 What 番 did 人気です。 you? ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。前目につける先行策で Ah, 勝利を the 掴んで the ほしいで boxing すね。 guts card has got to be it. Okay. Yeah, I feel like you lost out on some stats by taking a guts card. I think they probably took that only for the skill. What does it say though? Yeah, I don't think it's worth taking a guts card just for that skill. There's other skills that do the same thing. I just noticed this name. ちょっと厳しいメンバーですが、 These people with their usernames. Isn't it? I vaguely recall there might be a video creator with that name. I wonder if it's him. 美しい青空が広がる中山レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。
名勝負になる舞台は整いましたね。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗グランプリウマ娘4番オグリキャップ1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗グランプリウマ娘3番オグリキャップ、注目の2大スプリント覇者キングヘイロー5枠5番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。最高峰からのレースとなったキングヘイロー、大丈夫か。まだこれからですよ。頑張ってほしいですね。先頭はマヤのトップガン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはカレンちゃん、さらには9番オグリキャップ、4番手6番待機シャトル、それを見るようにアグネスタキオン、その外並んで4番オグリキャップ、少し後ろから8番待機シャトル、そしてその内からいたのは3番オグリキャップ。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。4番オグリキャップ、まだ抑えたままだ。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはマヤのトップガン。勝利もつかめ。4番オグリキャップ、並んできた。ここで変わって先頭は私の全力だ。200を通過カレンちゃん、苦しいけど粘っている。4番オグリキャップ、ここで抜け出した。4番オグリキャップ、 At least we didn't lose to the Tachyon. That would have felt bad. 勝ったのは4番オグ。惜しいけど上々。Yep, makes sense. We also missed Karen's unique, so yep, makes sense. I see it. 実力を見せてあげる。4番人気、3番キングヘイロー、5番人気は That should be free. Of course, with the sprint, you never know, but at a glance, looks free. 美しい青空が広がる中山レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。さあ1番人気の紹介です。ここまで無敗2大マイル戦覇者岸明ボの続く2番人気はここまで無敗グランプリウマ娘オグリキャップ、注目の2大スプリント覇者3番キングヘイロー、3枠3番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは岸明ボのエアグルーヴ、桜爆心王。 Wow, out the gates were weird on this one. 続いて岸明ボのさらにエアグルーヴ、1馬審査7番キングヘイロー、5番手3番キングヘイロー。 What happened to Karin-chan? 並んでオグリキャップ、さらにはマルゼンスキー、そして内目をつきましては2番キングヘイロー。 I think it's the Marzensky had a really bad late start and screwed everything up. 進みますが、これは正解でしょうか。桜爆心王、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。オグリキャップ、完全に抜け出した。3番キングヘイロー、内をつくすごい足だ。残り200、オグリキャップ、リードは1馬身。食い下がる3番キングヘイロー、お見事。 Alright, well that was just very free because of the weird positioning at the start there. I'll take it, sure. Yeah, this Mario had like a really bad late start. That was crazy. Yeah, it's also like an awful build. 可愛く頑張ろうね。9番人気、3番キングヘイロー、1番富士奇跡、2番人気です。
Good amount of skills, useless recovery, probably too many greens though. I don't know why we're seeing builds like this, unless, I guess, is the next one a mile? I guess if the next one's a mile... I don't know if that's enough for a medium. Also, this is a... No, this is a sprint recovery? I don't know. I think people just don't know what they're doing. I'm not going to try to rationalize it. 3番人気7番キングヘイロー。これ以上ない仕上がりですね。短距離戦にぴったりの瞬発力が Alright. Similar to mine.大事な一戦、ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。1番人気はもちろんこの子、2冠ウマ娘5番キングヘイロー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、2大マイル戦覇者富士奇跡、注目の2大スプリント覇者3番キングヘイロー。3枠3番での出走。気合十分いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはミホノブルボン、富士奇跡、カレンちゃん。期待通りの結果を出せるか。1番人気5番キングヘイロー。先頭集団を見ていきましょう。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは待機シャトル。3番手富士奇跡、カレンちゃん追走。5番手に西のフラワー、その後ろに5番キングヘイロー。3番キングヘイロー、内から行く。その後ろオグリキャップ。 Alright, King's in a good spot for now. She can hold it. Maybe she doesn't get blocked this time. この直線で勝負が決まると、まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはミホノブルボン。勝利をつかめ。並んでくる西のフラワー、西のフラワー。抜け出した200をついたカレンちゃん。追いすがる西のフラワー、譲らないか西のフラワー。足色は衰えない。 Even when King's hitting her stuff, she's not really sending it, unfortunately. 惜しいけど上々。 I think I'm gonna try Nishino Flower. We're gonna try to get a better Nishino Flower build. We'll run Flower, Cuttin, and maybe Okuri. I might end up swapping her out too. But she's been catching some W's. I think I like her better than King. I'll consider King if I get a good Nishino Flower online quickly. That's it for day 1. Okay. Welcome back to day 2. We have a new ace to try out. UG3 Taiki Shuttle, just had a really good run with her. Unfortunately, I was trying to get neck and neck, and got to the finals rounds right after the second card event, so I missed neck and neck. But I got pretty much everything else that I'm looking for. We at least got corners, but the stats are like crazy with Sprint X, or Sprint S, UG3. Like she's nuts. So I still want to try her. If she does well, I'll probably try for a rebuild with neck and neck, but basically the same stuff. I think we'll try out a triple pace chaser. I think this, I think this Nishino Flower is also new. It's pretty decent. Let's maybe try out a triple pace chaser here. I was trying to work on a Cheerleader King, but I haven't had much luck with her. Had a few, like, okay runs, but not quite what I'm looking for.
It's weird, we haven't been seeing many good wedding current gens. I don't know what's up with that. Here we go. That's more what I'm talking about. And they're running the summer gold ship thing. I'm not sure why, though. They don't have any golds that won't proc naturally. I guess maybe there's some timing with no stopping me that they're trying to get. That's the only thing that I can think of. Since it'll proc immediately when this procs. Feels like you probably could have taken some better uniques, though. But, we'll see. 7番人気1番西のフラワー9番西のフラワー2番人気です Iron on a pace. I mean, I guess in niche circumstances I could see it, but okay. Umamusume たちが全身全霊をかけて臨みます。このレース、最も人気を集めているのはここまで無敗2大スプリント覇者2番カレンちゃん1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗2冠ウマ娘9番西のフラワー、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者5番待機シャトル5枠5番での出走。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気2番カレンちゃん、先頭は4番カレンちゃん。 I guess there's maybe no front runners here. I thought the Bakshin would probably be a front runner. 2番手は7番カレンちゃん、3番手に9番西のフラワー、内をついて8番待機シャトル。それを見るように I'm not sure which wedding current gen that is, the good one or the bad one. そしてその外から行ったのは桜爆心。 Gotta kind of assume the good one. 2番カレンちゃん、第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1打点以上の差があると。 Shuttles. Okay, it does proc in third. Thought she was suffering from success. I couldn't remember if it was third or fourth. Cool, cool. Nice. Good showing for new shuttle. I don't know what happened to you. I don't even think there's a point in looking at these. Yeah, they're... They look pretty mid. What is this wit? Ew. What? What did you do? Oh yeah, no. This is free. This is so free. I don't know what's up with the predictions here. ここまで無敗2大スプリント覇者8番桜爆心王、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者1番待機シャトル1枠1番での出走。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは8番桜爆心王、7番待機シャトル1番待機シャトル。期待通りの結果を出せるか。1番人気3番キングヘイロー、
さあ花に立ったのは8番桜爆心王。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番大気シャトル。西のフラワー並んできた。すぐに続いて6番カレンちゃん。差がなく7番大気シャトル、5番桜爆心王並んでくる。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。6番カレンちゃん、ここで抜け出した。一着の的は外しません。まだ先頭は動かない。未来はきっとこの先に咲いて開いて広がる私のお花畑。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは6番カレンちゃん。西のフラワーかわして先頭に立った1番大気シャトル。突っ込んでくる。残り200、並んだ1番大気シャトル、追いすがる。西のフラワ Alright. ー Now a good showing for New Flower. 勇気の花束お届けしました。 Seems to be one out of the three that is just failing for some reason, but we don't care. ビクトリー目指します。 All we need is that one W. Majiro Arden? Okay. 4番人気は6番大気シャトル、3番 Oh, there's a smart Falcon here. 人気です。4番 Turf S. Jeez, they really stacked the turf on her. いい感じに気合が乗っていますね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。 Pretty low power, though. 9番人気3番 I guess the Turf S helps. 3番 Still kind of low even with 2番 that. 石焼けぼの。これ以上ない仕上がり We've で been すね。 seeing these, they haven't been doing well. 先行策で勝利をつかんでほしいですね。 1番 This is メジロアルダン unique. 2番人気です。一番人気に負けず劣らず、いい仕上が You りで got す neck and ね。 neck. 前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。 Missing Blossom. Yeah, it's nothing crazy, but it's pretty decent. 9番西のフラワ I ー don't even actually, I don't even know what her unique 1番 does. メジロアルダン I haven't really paid attention to her. 2番人気です。一番人気に負けず劣らず。 Oh, this is one of the. She's actually maybe good on sprints because you don't care about 力を十分発揮できそうです stamina. ね。 Yeah, she gets it greatly. Okay, interesting.「晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1200レオン杯9人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子。ここまで無敗2大スプリント覇者スマートファルコン。実力は負けていません。2番人気ここまで無敗グランプリ馬娘メジロアルダン。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者大気シャトル。6枠6番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。 Wow, the triple late start. スタートを切りました。みんな集中してましたね。好レース Oh が my 期待でき God. そうです。最高峰からのレースとなった大気シャトル。大丈夫か。ちょっと厳しい位置ですが、頑張ってほしいですね。先頭はスマートファルコン。単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は8番カレンちゃん。そのうち並んで石焼けぼの。外から3番カレンちゃん。少し離れてメジロアルダン。その外並んでオグリキャップ。内で西のフラワー。あとは大気シャトル。少し Seems like Carter might still be able to do it. 間もなく第4コーナーカーブ。内から来るか、外 She's から来る trying. か The others are 最後の cooked. 局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。大気シャトル。前を狙っているぞ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。並んでくる8番カレンちゃん。 Yeah, maybe not. Nisha Flower also kind of recovered. これは負けられない戦いだ。残り200、8番カレンちゃん。足色は衰えない。熾烈なデッドヒート。 Yeah, late start cooked us. We would have totally won that. That was unfortunate. 8番ギリギリセーフかな。 Not much you can do. I'm pretty sure I have focus on a couple of them. Okay, you don't. I'm pretty sure Shuttle has it. Yeah, it might just be Shuttle, actually.
Nothing you can do about that RNG, it just happens. You know, everybody has over max wit. 6番人気7番大気シャトル9番人気は5番桜爆心王1番人気は2番石焼けぼの5番人気は1番大気シャトル実力は引けを取りません Sprint B. 2番人気は Alright, can we not have catastrophic late start, please? Harewataru空の下行われる中山レース場芝1200レオ杯9人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子2大マイル戦覇者菱焼けぼの続く2番人気はここまで無敗グランプリ馬娘小栗キャップ注目のここまで無敗2大マイル戦覇者7番大気シャトル7枠7番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは菱焼けぼの小栗キャップ西のフラワー菱焼けぼの先頭に立つのか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心王。激しい先頭争い。さらに外6番カレンちゃん3番カレンちゃん並んでくる。菱焼けぼの Does this match up entirely pace chasers? にまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。1番人気菱焼けぼの早くも先頭。続いて3番カレンちゃん第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると。中山の直線は短いぞ。後ろの2つは間に合うか。西のフラワー抜け出した。 It's so free. 西のフラワー200を通過。熾烈なデッドヒート。西のフラワー譲らないか。3番手争いは1番大気シャトル菱焼けぼの西のフラワー。勇気の花束お届けしました。可愛く頑張ろうね。7番大気シャトル4番人気です。 No UGs, no UGs. Yeah, it's free. It's all free. Unless we have triple late start and get absolutely sabotaged by RNG.ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。さあ1番人気の紹介です。2大スプリント覇者1番西のフラワー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子2大マイル戦覇者8番西のフラワー。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者7番大気シャトル7枠7番での出走。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは小栗キャップ8番西のフラワー5番西のフラワー。苦しい戦いを強いられている1番西のフラワー。ここからどう出る。花を奪っていったのは小栗キャップ。2番手の位置で先頭を伺うのは2番大気シャトル。その外並んでカレンちゃん。すぐに続いて7番大気シャトル8番西のフラワー。追走。そのうち並んで1番西のフラワー5番西のフラワー。続いている第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まると。最終コーナーを曲がって The shuttle's suffering from success. I don't like it. 外から先頭を伺うのは7番大気シャトル7番大気シャトル。完全に抜け出した。残り200 7番大気シャトル。 Can she hold it, or does she get passed by the Oguri? 大気シャトル。しかしその差は She holds it. Alright, she doesn't even need her unique. 今ゴール。 We don't even need shooting. 次のレースも叶うわけも。 We were not suffering from success. We were just succeeding. We love it. I think I'm probably just going to send this team お世話になり for all ま the した。 entries on this one. All these aces are really solid.
出走登録するウマ娘を3人選んでください。行こっか。ビクトリー目指します。6番人気、4番大気シャトル、 Again, no UGs. 1番富士奇跡、まずまずの仕上がりですね。9番大気シャトル、8番人気です。 Yeah, people are neglecting wit. It's like, I don't think people know how to deck build for a how to high properly. っていますね。 If you deck build correctly, you should be getting much better wit. 晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1200レオン杯9人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気は3番桜爆心王、続く2番人気は2大マイル戦覇者富士奇跡、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者4番大気シャトル、4枠4番での出走。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。6番桜爆心王、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは6番桜爆心王、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番桜爆心王、カレンちゃん。3番手内を回ります富士奇跡、外で4番大気シャトル、そして内目をつきましては9番大気シャトル、西のフラワー並んできた。そして外目をつきましては5番キングヘイロー、一馬審査7番キングヘイロー。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。3番桜爆心王、ここで抜け出した。最後のコーナー、最初に立ち上がったのは3番桜爆心王、ここで先頭に立った6番桜爆心王。 Oh, Nishino Flower's getting blocked. 残り2角、並びかけてたのは西のフラワー。 Taiki Shuttle missed shooting. 桜爆心王。 Okay, I think Flower actually managed to pass there. I'm pretty sure that was Nishino Flower. 勇気の花束お届けしました。 That was close. She almost got blocked really bad. 行こっか。 Karan was dominating day one, and now the new ones are just completely overshadowing her. She hasn't procced her unique once. Okay, here's some UGs. 2番人気は6番西のフラワー。 1番人気に負けず These are both UG3. No S aptitude. Angling, I guess, just as an extra thing. They do have neck and neck. They're still a bit light on skills. 7番オグリキャップ、3番人気です。 Yeah, it's also pretty solid. These are solid. What about the shuttle? 3番西のフラワー、6番人気です。1番人気は2番 Neck and 大 neck. 気シャトル。 Corners, Speed Star. This thing's really solid. No, I'm not entirely sure about this one. Yeah, I guess it's alright. Still, I don't think it's as good as shooting, but it's maybe more consistent. Okay, we actually got some competition here, which is nice.
ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。さあ、1番人気の紹介です。2大マイル戦覇者2番待機シャトル。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗2冠ウマ娘。6番西のフラワー。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者8番待機シャトル。8枠8番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。 Okay, good. No late start. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは9番待機シャトル、3番西のフラワー、1番カレンちゃん。期待通りの結果を出せるか。1番人気2番待機シャトル。さあ、花に立ったのは9番待機シャトル。このままリードすることができるか。続きましたオグリキャップ、激しい先頭争い。さらに3番西のフラワー、さらに外8番待機シャトル。すぐに続いて6番西のフラワー、さらにその内からは1番カレンちゃん。 There we go. She finally procs. ほら、あなたも彼に夢中になっちゃここからスパート。一気にレースが動きます。8番待機シャトル。ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。 Okay. Tiny bit late, but we actually managed to proc. 最後のコーナー、最初に立ち上がったのはオグリキャップ。突っ込んでくる8番待機シャトル。飛び込んできたオグリキャップ。残り200。オグリキャップ。並びかけてきた1番。 Really, Goody might pass. It's looking like it's going to be close here. オグリキャップ抜け出した。オグリキャップ差し切ってゴールか。う。惜しいけど上々。 Second, third, fourth. I'm surprised that Oguri was able to pass. I guess Pulse might have done it. Neck and neck, that's why. Yeah, it's neck and neck. Although I think I also have neck and neck, right? Yeah, I also have it. I have much higher power. Potentially Nimble Triumphant did that? I'm also missing Speed Star. Yeah, it might have been Speed Star as well. Speed Star is kind of huge. I'm still kind of surprised that that was able to pass, but I can kind of see it. ビクトリー目指します。6番人気は3番待機シャトル。5番人気は UG5 Gold City? Wow. ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。3番人気1番 Just runaway or just regular? Just regular. 仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。4番人気9番 Pretty solid with Turf S. まずまずの仕上がりですね。 Got the speed greens. 勝利をつかんでほしいですね。 Turbo Sprint, stacked whites. Ignited Guts, Racing Stamina. Maybe just took those for sparks or something. Oh, it's because they took a risky business, so they took a recovery for risky business. Okay, okay, that makes sense, actually. I don't know what the Guts is about, though, unless, these other two Guts builds? No. Yeah, I don't know what the Guts is about. I guess it's still a tiny bit of acceleration, maybe? How is this UG5? They just have, like, an ungodly amount of skills, I guess. Not really. How is this UG5? What the hell? Okay, that doesn't make sense to me. I think that's our first Gold City, isn't it? We haven't really seen her at all. What is her thing like again? I mean, if it's acceleration, moderate acceleration, it's pretty decent. They got a interesting, unique setup here, not running any of the meta stuff. And they do a Firm Menace. Nothing else, though. Also, Ignited Guts. I think people are just taking it for the extra acceleration, I guess. Maybe I should have just thrown it on when I had it available. Also, Groundwork that doesn't proc? Maybe it does.
That's mid-race, yeah. The groundwork doesn't proc, so maybe it's just some things for potential sparks, although I don't know why you would need groundwork sparks on a gold city. Whatever, I'm not going to question it. I can never figure out some of these decisions that people make. I didn't realize there was a Kawakami princess here. You never see her.各馬娘の構想が期待できます。さあ、一番人気の紹介です。2冠馬娘川上プリンセス。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、春の3冠馬娘ゴールドシチー。注目のここまで。I think as far as I know, Gold City gets like incredibly good when we get evolve skills. So I don't think she's like that good right now, but she becomes like incredibly good. A little bit of a late start, but it wasn't too bad. 2番手の位置で先頭を伺うのは西のフラワー、外から行く9番カレンちゃん、そしてそのうち待機シャトル6番カレンちゃん、追走内で富士奇跡、少し後ろから川上プリンセス、1馬身離れてゴールドシチー、少し後ろからシアマゾン、サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか。We're suffering from success. Are we holding or are we losing to the wedding curtain? We're holding. Again, if we don't suffer from success, we just succeed. Ishi Amazon. Two end closers. What the hell? I mean, I guess it's an idea. Has it been working out for them? Yeah, a little bit. Actually, yeah, surprisingly. Alright, we'll see if it works out for them here. Umamusume たちが全身全霊をかけて臨みます。このレース、最も人気を集めているのはここまで無敗2大スプリント覇者桜爆心王1番人気です。続く2番人気は2冠馬娘キングヘイロー。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者4番待機シャトル4枠4番での出走。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは8番待機シャトル桜爆心王西のフラワーキングヘイロー。落ち着かない様子。さあ花に立ったのは桜爆心王。 a pace chaser? リードすることができるか。2番手の位置で先 That's 頭を伺う an のは interesting idea for you to not ever proc your unique. Sure. 9番カレンちゃん並んできた。7番カレンちゃん続いている。差がなく8番待機シャトル少し後ろから4番待機シャトル。まもなく第4コーナーカーブ。かわいいをあげる。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。Alright, we're sending it. Do we get passed by an end closer? 後ろの子たちは間に合うか。9番カレンちゃん突っ込んでくる。9番カレンちゃんリードは1馬身残り200。足色は
Maybe. It's gonna be close. Nope. Broke their streak. I think they were on a 4-win streak. No, Karin is too powerful. Actually didn't look at... Yeah, it's working out a little bit, but not great. It was just recently working out. I know it wasn't quite a streak. They did miss one here. Yeah, it's not working out great for them. It's working out better than I would have expected for end closers on Sprint. Trying to hold back a damn cough. Click the wrong thing. It's free. It's free.各馬娘の構想が期待できます。さあ、一番人気の紹介です。ここまで無敗グランプリウマ娘オグリキャップ、実力は負けていません。2番人気2大スプリント覇者6番カレンちゃん、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者1番待機シャトル、1枠1番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、7番西のフラワー、6番カレンちゃん。苦しい戦いを強いられているオグリキャップ、ここからどう出る。さあ、花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番カレンちゃん、さらには7番西のフラワー、さらに外8番待機シャトル、1番待機シャトル続いている。そして内目をつきましては3番西のフラワー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。8番待機シャトル、ここで抜け出した。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは7番西のフラワー。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になる。 Missing everything. There we go. 突っ込んでくる6番カレンちゃん。 I think it's a little late though. 8番待機シャトル、食らいついていく。先頭はわずかに6番カレン。 Yeah, she hit it too late. That was unfortunate. We just missed everything. That should have been extremely free. A surprising lack of UGs. I would think people would be able to hit UG more easily. It's like it's always wit too. They're neglecting wit. This one's not. I don't know what the struggle is. What is your struggle? I'm curious. They're running 4 wit, and then they don't have power. Is it just bad parents? It's bad parents. Yeah, they're not running enough power sparks. Okay. This, I guess, I don't know, this card isn't that great.
Yeah, I think it's parenting. Yeah, they ran potentially a little more power here. I wish we could see these. See what else they had on them. And then, yeah, these have like no wit. How do you have such a low wit? You're running 3 wit cards. I mean, they're not great wit cards. It's definitely like F2P, but still. You're just not clicking wit enough, even though you're running... They're running 3 wit cards, and then you end up with this? You're just not clicking wit. What are you doing?ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。現在1番人気はここまで無敗2大マイル戦覇者9番待機シャトル、実力は負けていません。2番人気ここまで無敗グランプリウマ娘オグリキャップ、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者6番待機シャトル、6枠6番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは9番待機シャトル、3番カレンちゃん、7番待機シャトル、最後方からのレースとなった6番待機シャトル、大丈夫か。ちょっと厳しい Can we 位置で fix す our が positioning, please? 欲しいですね。先頭を行ったのは桜爆心。 None of you late started, but you're all acting like you did. 9番待機シャトル、早くも激しい競り合い、オグリキャップ並んでくる。3番カレンちゃん追走、西のフラワー続いている。さらには4番カレンちゃん。 There we go, Cuttin might have it. 第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。中山の側線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。She does not have it. Yeah, maybe right at the end here. Man, that was like a quintuple photo finish, but it does not look like we got it. Yeah, she tried. Who actually won that? I couldn't even tell. It was the wedding cut-in. We finally got a wedding cut-in W. Out of so many wedding cut-ins and her being like the meta pick. Yeah, I think maybe the debuffs kind of screwed us a little. Yeah, shouldn't have done anything on that one. You also have debuffs on you? No? Yeah, I think the debuffs actually worked. For once. But we also just had horrible positioning. Might as well have gotten late starts there, even though it didn't say late start. We had, like, horrible starts. Yeah, should be free. But you never know what the RNG in this can just completely screw you. As we have seen.ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。現在1番人気は秋の三冠ウマ娘8番キングヘイロー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗トリプルティアラのウマ娘エアグルーブ、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者待機シャトル、1枠1番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿、マルゼンスキー、桜爆心王、8番キングヘイロー。現在最高峰失策、はたまた狙い通りか。これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末脚があります。
先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは西のフラワー、3番手にはマルゼンスキー、すぐに続いてカレンちゃん、さらに8番キングヘイロー。それを見るように桜爆心王、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが。可愛いをあげる。カレンちゃん、ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。カレンちゃん、先頭はカレンちゃん、これは強い。200を通過、食い下がるエアグループ。カレンちゃん、足色は衰えない。 Do we get passed by a late surger right at the end? Nope. 今ゴール。勝ったのはカレン。今日もカレンが一番可愛い。 Okay, Kuden's definitely getting some redemption. All three of these seem very solid. I really wish I'd gotten neck and neck on Taiki Shuttle, though. We're missing neck and neck on Taiki Shuttle and Speed Star on Kuden. They would be perfect if they had those skills. 7番人気は6番大気シャトル、4番オグリキャップ、1番人気です。5番人気、3番マルゼンスキー、9番人気、1番カレンちゃん、9番 There we go. Here's the other one. 2番人気です。一番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。 Pretty loaded up. 力を十分発揮できそう Definitely で got す some ね。 competition on this one. 8番 Your pace chaser. I really feel like Bakushin is better as a front runner. 4番人気です。ライバルたちは強力ですが、 Though you do have Speed Star, which is 放送を期待したい nice. ですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味です Yeah, よ。 definitely got some competition from this guy. Looks like mainly they're Oguri. Yeah, surprisingly, these other ones are not. Wow. That's what is your problem? Oh, this is the other guys. Yeah, the other guys is terrible. Here we go. Still, like, what is your problem? I feel like this should be doing a lot better than it has been. That's weird. This thing's got a really good win rate. How's my overall win rate looking? Good top 3. Actually, top 2 on that one. And Taiki Shuttle keeps missing her thing. Yeah, we're not doing too great, but combined, they're doing pretty solid. I feel like these two should have better win records, though. Something's wrong. Umamusume と行われる中山レース場芝1200レオ杯9人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はグランプリ馬娘オグリキャップ、続く2番人気はここまで無敗2大スプリント覇者9番カレンちゃん、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者大気シャトル6枠6番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。 Of course, with the late starts. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは And Taiki Shuttle will not stay in first because there are front runners. Okay, good. Did she just pace down? Come on. I thought they fixed that. And of course, we get hit by Adored by All. Thanks. Thanks for falling behind Karen before she procced that. That's great. Oh, this positioning is trash. Yeah, we're just gonna miss everything. That was awful. Horrible, horrible RNG on that positioning. Why did you pace down? What are you doing, man? You would have dodged Adored by All if you just stayed in front. What the hell's wrong with you?
5番人気は7番大気シャトル、8番人気3番エアグルーブ、4番キングヘイ Big ロー、 guts build 1番人気で at す。 the cost of wit. パドックでも注目を集める素晴らし They い did get the 仕上がりですね。 gold guts though, and I'm 短距 pretty 離戦に sure ぴったりの瞬発力が I'm pretty sure this gives velocity and acceleration. 3番エアグルーブ、 But you really want 8番人気です。 your whole team to be guts builds for that one. 2番大気シャトル、いい感じに気合が乗っていますね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。実力は Always got some guts here. 2番人気は9番マルゼンスキー。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1200レオン杯、9人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのは2冠馬娘、4番キングヘイロー、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。2冠馬 I 娘 think the other problem with burning guts is it's still it might be late race. 7番大気シャトル、 Actually, 7枠7番での出走。 I didn't look at when it procs because the other ones are all mid race. That one might be late race. ゲートイン完了。 If it's late race, it's pretty good. If it's mid race, what you get mid race acceleration? Whoop de doo. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 これは位置取りが Here it's a little 熾烈 better ですね。 than it normally is, but I still think guts is kind of a meme. これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末脚 And from what I've heard, it's just useless in Grand Live. 2番手の位置で先頭を伺うのは2番大気シャトル、1馬身離れて西のフラワーカレンちゃん並んでくる。7番大気シャトル続いている。さらにエアグルーブ、5番キングヘイロー並んできた。桜爆心王続いている。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。一着の的は Actually, procking shooting. What a concept. 最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは Who's ever heard of actually procking shooting? 抜け出しまくって上がってくる7番大気シャトル、200を通過。2番手争いはマルゼンスキー、2番大気シャトル食い下がる。マルゼンスキーわずかに先頭。7番大気シャトル、7番大気シャトル2枚1着で。 See, when you actually proc it, 次のレースも風穴開けます。 that's what happens. 可愛く頑張ろうね。 Although at least we gotten a couple of W's off of her with her missing it. 4番人気3番大気シャトル、9番人気9番大気シャトル、5番エアグルーブ、3番人気です。このメンバーの中でも見劣りしない Yeah, 仕上がりです。 nothing crazy here.「美しい青空が広がる中山レース場」ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗グランプリウマ娘オグリキャップ、1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗2大マイル戦覇者桜爆心王、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者3番大気シャトル、3枠3番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはオグリキャップ、西のフラワーカレンちゃん、1番人気オグリキャップ早くも先頭。続いて9番大気シャトル、オグリキャップと9番大気シャトル、2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。注目株のオグリキャップ現在トップ。2番手の位置で先頭を伺うのは1番エアグルーブ、外から行く9番大気シャトル、少し離れて桜爆心王、内から行くカレンちゃん、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。さあ外から先頭を伺うのは He's suffering from success. There we go. 僕の的は外しません。中山の作戦は短いぞ。後ろ
lose to a goodie. A goodie. Triumphant Pulse seems to be really good here. お見事オグリキャップ着彩上のつおお、もう少しでしたね。 I might swap into a Pace Chaser or goodie. トレーナーさん、お疲れ様でした。出走登録するウマ娘を3人選んでください。 Problem is, who do I drop? Who's the weakest link here? Surprisingly, maybe Nishino Flower is actually the weakest link. Maybe we swap her for a Pace Chaser or goodie. Because Triumphant Pulse seems to be putting in some work. 行きましょう。 What are you doing here? 7番人気は8番大気シャトル勝ちは十分に They actually managed to sprint you? No. What are you doing here? Debuff? Yeah, debuff. Just here for Dominator. And nothing else, just Dominator. Okay. 2番西のフラワー5番人気です4番人気は1番西のフラワー ライバルたちは強力ですが Why do you have 競 this? 争を期待したいですね。芝のコースで力を Guess 十分発揮できそうです maybe ね。 proc that? Doesn't seem worth. 6番人気は9番キングヘイロー1番人気6番サイレンス鈴鹿 Horrible, horrible 8番 power. 10に狙える3番人気5番 Yeah, again, I don't 3 understand 番人気ではありますが why you would take that, but sure. I've learned not to question these decisions because they will never make sense to me, so why even question it?「美しい青空が広がる中山レース場」「ターフも絶好の両馬場になりました」 名勝負になる舞台は整いましたね。 このレース I guess, okay, 最も人気を集めているのは thinking about it, グランプリウマ娘サイレンス you're likely to 鈴鹿 miss 一 skill 番人 procs 気です on a 続く二番 sprint, 人気は二大スプリント覇者7番 so maybe it just 桜 triggers 爆 gold 心 skills 王 that you miss the procs on. Maybe that's the idea, it's just coverage. 8枠8番での出走 I can see 芝を that. 散らすデッドヒートに期待しましょう。 各馬娘 It's still ゲートに入って probably not 体勢を worth, 整えました but maybe. さあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか先頭から大きく離されて2番手は5番桜爆心王カレンちゃん内から行くそしてその後方には1番西のフラワーさらには7番桜爆心王外から行く大気シャトル内で2番西のフラワー1馬審査キングヘイローそしてそのうちナイスネイチャーまもなく第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか一着の的は外しません。じりじり詰めるカレンちゃん中山の得点は短いぞ後ろの子たちは間に合うか1番西のフラワー完全に抜け出した残り200追走1番西のフラワーしかしその差はわずかどちらも一歩も譲らない熾烈なデッドヒート Well, we tried. カレンちゃんと1番西のフラワー What did she proc right at the end there? けど上々。 Nishino Flower proc something right at the end there. What was that? Maybe this. It was either burst or acceleration. Maybe slipstream? No, she was in front. Yeah, it's got to either be burst or acceleration. I got very lucky there. Could and definitely should have passed that. ビクトリー目指します。 4番大気シャトル7番人気です6番人気は2番リホノブルボンこれ以上ない仕上がりですね。短距離戦 Nothing にぴったりの ventured. 瞬発力が Okay. この子の持ち味ですよ。 1番オグリキャップ4番人気です
We finally actually have competition from both people. 芝のコースで力を十分発揮できそうですね。9番大気シャトル1番人気です。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。2番人気は8番西のフラワー。1番人気に負けず劣らずいい仕上がりですね。勝ちは十分に狙える3番人気6番石焼ぼの。 Yeah, everything seems solid. ありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。 Pretty decent. Good top 3. It's looking like not much else. Yeah, the flower's alright. Yeah, and they're all relatively solid. Alright, our first real match. Of like the entirety of round 1, I think. 次へとつなぐ大事な一戦。ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。1番人気はもちろんこの子。ここまで無敗2大マイル戦覇者9番大気シャトル。この評価は少し不満か。2番人気はこの子2大スプリント覇者8番西のフラワー。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者4番大気シャトル。4枠4番での出走。気合十分いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。 Okay, good. No late starts. 揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。 Good positioning for everybody out of the gate. See if they hold it. 日本のブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番西のフラワー。それを見るようにカレンちゃん。4番手には4番大気シャトル。5番大気シャトル並びかけてきた。8番西のフラワー。落ち着かない様子。各馬娘一打となってスタンド状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。9番大気シャトル。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。並んでくる3番西のフラワー。200を通過。足色は衰えない3番西のフラワー。リードは1馬身。食い下がる日本のブルボン。3番西のフラワー。 Way easier than I thought. 実力をいかなく発揮し。 It's making me not want to drop Nishino Flower now. あなたはお届けしました。 I don't like that Taiki Shuttle misses shooting so often. So even though she's really good, if I swap Oguri, I'm still considering her as well. But it's hard to say, man. It's like they're all about the same consistency, it seems. And Taiki Shuttle's won twice without proccing shooting, so it's like I don't know. That's a tough decision. I like all of these. Well, maybe try to build an Oguri and just throw her into round 2 and see how she does. 4番人気3番大気シャトル。1番キングヘイロー。1番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。8番人気9番西のフラワー。2番人気8番大気シャトル。 How people are ending up with such low power. 短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。6番 I don't know what these people are doing. There's something. Their deck building's wrong. Their parents are wrong. Something's going wrong here because it's so easy to go over 1200 with the updates.「ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。さあ1番人気の紹介です。ここまで無敗三冠ウマ娘キングヘイロー。続く2番人気は2大マイル戦覇者8番大気シャトル。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者3番大気シャトル。3枠3番での出走。気合十分いい顔してますね。
ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはミホノブルボン、6番カレンちゃん、西のフラワー。現在最高峰は1番人気のキングヘイロー。この状況をどう見ますか？これはきっと作戦でしょう。 Looks like Cuttin might be cooked here. Although she does recover pretty well sometimes. このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番大気シャトル。さらには西のフラワー、少し離れて3番大気シャトル。そしてシンボリルドルフ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。3番大気シャトル、ここで抜け出した。中山の直線は短いぞ。 Taiki Shuttle missed shooting, but she's in first, which has worked for her so far. この直線で勝負が決まると飛び込んできた8番大気シャトル、西のフラワー。先頭に変わった200を通過8番大気シャトル。並んできた8番大気シャトル。 Really getting passed by this other shuttle? What the hell? おお、もう少しでしたね。 What happened there? What did you have? Maybe the straightaways procced at a good time. That's the only thing that I can think. Triumphant Pulse. Triumphant Pulse seems to be really good here, yeah. It's probably both of these. And you still got to get a little bit lucky, but we seem to be losing to Triumphant Pulse a decent amount. 実力は引けを取りません。2番人気は4番大気シャトル、3番カレンちゃん。4番人気です。ライバルたちは強力です。 Probably stacked a little too many debuffs on there, not taking any other uniques. 桜爆心王、3番人気です。7番人気は8番西のフラワー。 Yeah, it looks pretty free. Oh wow, he actually got a decent prediction slot for once. I'm assuming my predictions are so low because of my guts. I like just have absolutely zero guts. 次へとつなぐ大事な一戦。馬娘たちが全身全霊をかけて臨みます。1番人気はもちろんこの子。ここまで無敗、2大スプリント覇者5番カレンちゃん。3番人気はこの子です。2大スプリント覇者2番桜爆心王。さあ2番人気はこの子。ここまで無敗、2大マイル戦覇者大気シャトル。真っ向勝負に注目だ。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは7番岸明ボノ、6番岸明ボノ、大気シャトル。現在最高峰は1番人気の5番カレンちゃん。この状況をどう見ますか？これはきっと Can we not have garbage positioning, please? 爆発的な末脚があります。さあ激しい先行争いで前に出たのは1番桜爆心王、西のフラワー。続いている早くも激しい競り合い。2番桜爆心王、内から行く。 Apparently no. 岸明ボノ、第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面 I で was す。 gonna say, Cuttin, do you want to proc your unique? Yes, she does. Thank you. まだ先頭は動かない。これは直線勝負になった6番岸明ボノ。ここで抜け出した。中山の直線は短い。 And off she goes. 勝負の時は間に合うか。一着の的は外しません。9番カレンちゃん。先頭は9番カレンちゃん。これは強い。残り200。9番カレンちゃん。リードは3馬身。先頭は依然9番カレンちゃん。9番カレンちゃん。1着でゴールイン。今日もカレンが一番可愛い。皆さん頑張りましょう。2番大気シャトル、6番人気です。9番西の Check フラ out ワー。 this team. 7番人気です。4番人気。 Falcon, 8番 Kawakami Princess. Okay. まずまずの仕上がりですね。 5番人気、6番カレンちゃん、5番スマートファルコン、2番人気です。一番人気に負け Yeah, I do not feel like that's worth the effort. 3番人気は4番川上プリンセス。 まずま What ずの does your 仕上 thing がり even ですね。 do?
芝のコースで力を十分発揮できそうですね。 It's not great. It's kind of like Triumphant Pulse, I guess. I guess maybe doubling up with Triumphant Pulse as well could be beneficial. She's a late surger. Yeah, no, I don't think that's worth, and I don't know how this is an Oshi pick for anybody. She's like one of the worst characters.美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。さあ、一番人気の紹介です。2大スプリント覇者桜爆心王、2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗2大ダート戦覇者スマートファルコン、注目のここまで無敗2大マイル戦覇者待機シャトル、2枠2番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。スマートファルコンと桜爆心王、この2人が競り合っているぞ。スマートファルコン快調に飛ばしていきます。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心王、3番手には日本のブルボン、そして外目をつきましては8番西のフラワー、差がなく9番西のフラワー、すぐに続いて待機シャトル、さらにはカレンちゃん、あとは川上プリンセス、内から内からレアグルーブ。 I'm struggling with positioning a bit because all these front runners. 一気にレースが動きます。先頭は宮下ママ。 Looks like Shuttle's in a good spot. 一着の的は外しません。集団が一つにまとまって Ishino Flower's doing alright too. 最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはスマートファルコン、待機シャトル、抜け出したまくって上がってくる待機シャトル、200を通過待機シャトル、リードはじらし足色は衰えない、食い下がる9番西のフラワー、お見事待機シャトル、着差以上の強さ。バン。次のレースも飾らなきゃ。 Easy, free. トレーナーさん、お疲れ様でした。 Was that it? Was that our last one? I wasn't paying attention. That was our last one. All right. How are we looking? Okay. I mean, I'm okay with 20%. Yeah, not the greatest, but it's all right. I mean, honestly, with how RNG this is, it's pretty hard to get like a really consistent win rate with most things. So I think for round 2, I will potentially try out an Oguri, and I may switch off. I basically want a nearly identical build, but get neck and neck. That's the one thing I missed. And then here, I want nearly an identical build, but with Speed Star, because that's the one that I missed on this one. And you have neither. So they're round 2 rebuild contenders, but I think I'll start with an Oguri just to try her out, and then we'll see if we can get basically identical builds, but with the skills that I'm looking for. So I think that's the plan. I am planning on live streaming tomorrow, but we will see about that, because I keep recording these at like 3 a.m. because my sleep schedule is all messed up. But if I'm functional, hopefully we will be live streaming round 2, and we'll do some runs and maybe some Gamba. We'll see. I don't know. It's hard for me to say how I'm gonna feel, but that's definitely going to be it for this video. So thanks for watching. Like, comment, subscribe, turn on notifications. I am planning on returning to streaming regularly. Should be around 6 p.m. Pacific Standard is when I try to stream. Just been taking kind of a long break. But regardless, either in stream or video format, I will see you tomorrow. So until then, bye.